சூப்பரான ஸ்டஃப்டு க்ரப், அதுவும் சாக்லேட் அண்ட் ஸ்ட்ராபெரிலாம் வச்சு ஒரு சாக்லேட் க்ரப் அண்ட் அந்த மெல்ட் ஆகிற சாக்லேட் நீங்கள் எது வேணால் யூஸ் பண்ணாலுமே சரி, அந்த டேஸ்ட்டே வேறு லெவலாக இருக்கும். ரெண்டு சாண்ட்விச் க்ரப் மாதிரி ஈஸியாக செஞ்சாலும் அதை நீங்கள் அப்படியே எடுத்து சாப்பிட பார்த்து மெல்ட் ஆகி ஊஸ் அவுட் ஆகி ஸ்ட்ராபெரி சாக்லேட், வாவ், இட்ஸ் அ டிவைன் ஃபீலிங். டேஸ்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங். இந்த க்ரப் கிட்ஸுக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். டெஃபினட்டாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் உங்களுக்கு பிடிச்ச எந்த சாக்லேட்டோட ஸ்டஃபிங் வச்சு என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.